Genesis 1, verse 4. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. The darkness does not disappear, but God does divide the light from the darkness. Темрява нікуди не зникає, але Бог таки розділяє світло і темряву. There are some people who refuse to believe in God because they say there can't be a God because of all the evil and darkness in the world. Деякі люди не вірять в Бога, і вони кажуть, де ж Бог, якщо в світі існує все погане і зле? It's important to know that God has not removed the darkness in this present age and time. Дуже важливо знати, що Господь не знищив темряву. Without darkness, we would not fully appreciate the light. Тому що без темряви ми були б не в змозі оцінити по заслузі світло. It is because of the darkness that we can see the light even greater. Саме через темряву ми можемо оцінити світло і побачити його у всій красі. This is why many people have to stumble in the darkness first and realize they are lost before they see the light of God. Ось чому деякі люди повинні спочатку спіткнутися у темряві, перед тим, як вони зрозуміють, що їм потрібно побачити світло Бога. But we need to make a choice once we realize we are in the darkness. Але нам доводиться робити вибір, коли ми у темряві. We need to look for the light and walk into it. Нам слід шукати світло і йти за ним. By following God, we choose to walk into the light and stay in its brightness to lead us in all of our journeys of life. Слідуючи за Богом, ми вибираємо стежку світла, і світло буде вести нас у кожній сфері нашого життя. But many times we take things for granted and don't realize the blessings that we have. Але дуже часто ми не знаємо реальної цінності того, що ми маємо, і ми не можемо оцінити. Take a moment and try to imagine the beginning of time. Подумайте, яким було саме початок, When the universe was full of darkness. коли Всесвіт був заповнений темрявою. And then God spoke into the darkness, "Let there be light." І тоді Господь промовив у темряву, нехай буде світло. Imagine how powerful that first light must have been. Уявіть, яким могутнім це світло мало бути. When the first light pierced the darkness, it continued to grow until it lit the entire stage for everything that God would create. Коли світло пронизало темряву, воно не зупинялося, воно продовжувало рости і освічувало сцену для всього того, що Господь хотів створити. Light took mastery over every part of darkness because light is always stronger than darkness. Господь царює над кожною частиною темряви, тому що світло завжди сильніше темряви. Now consider what Jesus does in your life when you feel like you are in complete darkness. А зараз подумайте про те, що Господь робить у вашому житті, коли вам здається, що ви у повній темноті. You feel like you have nowhere to turn for help. Ви відчуваєте, що вам немає куди звернутися за допомогою. You feel like giving up, like there is no way to escape the darkness. Вам здається, що слід здатися, що немає виходу. But then you turn to God Але тоді ви звертаєтесь до Бога and ask Him to shine down on you. і просите Його, щоб Він звернув своє світло на вас. The first light of His voice and the first light of His love breaks through the darkness and gives you hope. Перше світло Його любові, перше світло Його слова пронизує темряву, пронизує небо і допомагає вам. When we turn from our ways and ask Jesus to come into our hearts and forgive us, Коли ми забуваємо про себе і просимо Господа пробачити нам, He gives us a new life and something else. Він дає нам нове життя і ще щось. His light brings a reassurance that He will always be with us. Його світло дає нам впевненість, що Він ніколи нас не залишить.
And even though the darkness does not completely disappear, we know that God has divided the light from the darkness. І навіть якщо темрява не зникає, ми знаємо, що світло і темрява були відокремлені Богом. As we continue to follow His voice and stay in the light, the darkness disappears much quicker. Якщо ми продовжуватимемо слідувати за Богом і слухати Його слова, темрява зникне швидше. Fear loses its grip on us and we walk in the blessings of His light. Страх втрачає його владу над нами, і ми слідуємо світло. This passage in Genesis was not just about God's first job. Це речення у бутті було не просто про силу Бога. It is what He does for each and every one of His children who find themselves lost in the dark. Це було про всіх дітей Бога, які губляться у темноті. God is still in the light business today. Господь все ще займається світлом.